A ka tira tēnā tātou. Ka rongo pai koutou i ahau? Ai, ka pai. Mā te reko o te kai a tinana, anei te kai a te rangatira. Finally, we're going to move into another area of mātauranga this afternoon, starting off with reclaiming our cultural practices. So we've talked a lot about our Indigenous environmental guardianship and so on. And we'd now like to turn to our Matua here, who do need no introduction, but they'll introduce themselves. And in terms of the mātauranga, ki te tipu koe ki te ao Māori, he whānui ki tō mātauranga. Engari ko ngā mātanga kaupapa kei rungi i tēnā, nā Matua Rereata ko te maramataka, nā Matua Hori, e pāna ki te tohora, kei rungi a Matua Kevin, ko tērā te mātauranga mo te tiaki tai ao. And it's interesting, we're going to hear things like the difference between what is conservation, because we all know conservation means you don't take anything, engari kia tāua te Māori, he whakaara anō tō tēnā. Ne? So, we'll be looking at highlighting how your practices have led to, I guess, actually I'm interested in a couple of whakaaro as you open up, in terms of your own practices have helped to first restore our mātauranga, and then also what does that mean in terms of passing on I roto te ao hurihuri nei. Engari, ka tukuna te wā kia koutou. Kia ora. Kia ora mantaki. Kei te pai Matua, they'll turn it on. Just speak into it, they'll turn it on. Kia ora tati. Nā reira ko manaia te maunga, ko manaia te maunga, ko Ngāti Waiti Iwi, Ngāti Kororā te hapu, ko Hori Parata tōku inga. O ko Kevin Prime tōku ingoa, o noro tō Ngāti Hine. Ko Rereata Makiha tēnei no te wahapu o Hokianga. Te tahi taha. Tēnā koutou. Mēnā kei waho tātou I te paipai, kaere paku aha ki te kōrero. So, pātai tāku. Tēnā kōrero mai mo te tikanga mātauranga ko mahia e koutou ki te whakaora. Ara, cultural practices ki te reo Pāhea. What are some areas that you've worked on to restore? I'll have to think about that. Me waiho ma te tamaiti pē tīmata. I tupu mai au I roto I te tahi ao I puritia e wā mātunei tūpuna, ngā kōrero I tuku iho mai I ngā Wānanga, I haka nohongia nei e nuku tawhiti rā te ko rua nui mā. Nā ko ngā kōrero tuku iho e pāna ki te pēhea te tiro I tēnei mea kia nei hoki ngā tai o te ao, heha nei ngā kaupeka kei roto I te tai ao nei, nā he hanga neke hanga I raro e rā kaupeka o te raumati e whitu pea, e ono ngā kaupeka o te hōtoke. Kei roto tātou iaia nei te kaupeka tuatahi o te hōtoke e te wero I te ninihi. Pai. Koro anō. Tā tētahi. Hone whiriwhiri nau I roto I auno e ha te kōro tika māko e hakaaro ke nau me he mea au kōro I ngā tika ngā pēnei te pupu I kūku me te pēhea te huti, pēhea te tanu ngā huru roto I te ngahere, pēhea te kōhua ka mau te whare here te paike pono me mea au e paike pono me mea au koe wene ngā hakarere ngā iho ngā mātua tūpuna
mai rāno. Nā koe anō tāko kōru nei aine, ko mea au koe ene ngā kōru i mea mai ngā tūpuna ngā mātua hoki ki au. Mā koutou e tātari ko te ea te mea tika, ko te ea te mea teka. Mā ranau i ngā mahi mo te kia toi tonu ngā manu, ko tahina te taime e hopu ana ngā manu hei kai, i roto i te marama o te ngāhuru, i te maramaraini o te hōtoke. Nā te aha, i te mai koe ana te taime whānau hēkia nei i timata mai te hōtoke, tai atu ki te marama o noe mapuno e whānau hēki ana, ko paupaunga hēki nā ka whāngai e ngā mātua. Meheme he kūku timata mai ngā rukuruku i ngā marama puno o hune puno, nā muri atu e tēnā, nā e ono wiki pone noho ana ko te uwhai noho ana i runga te kōhanga i te awatea, ko te tame hoki te mea noho ana i runga te hēki, ngā hēki te awatea, tai atu ki te i, ko te uwha, ko te whaia hoki, te mea noho ana i te pō. Ko e na te take, te nuingo ngā whaia e patu ana i te mea kei kona anō ngā paihamu, ngā keore wiharara e patu anō ua manu. Ko e anui ko ngā uwhanga mea mate o wena. Engari moana ngā kororoke ngā mātua me ngāna i ngā rāo mua i mua tu te tainga mai te pūa te Pākehā nā ko whaimahina ngā tāngata ki te he nui te mahi ki te mahi ngā rōre, ngā reti i runga i te manga o te rākau, nā me te ngā wakawai. I te mea i te kaikoe te miro, te hua te miro, ka rongo koe a koe anga mate wai ana, e pēnā no hoki te kai te kereru i te miro, ko mate wai. Nā koe mea koe mahi ana ngā rōre ki āhua tūtata ki ngā rākau i te miro, ko kona ngā rōre hei hopu i ngā mātenga ngā kereru. Nā te tainga mea o te Pākehā ka āhua, nā te tainga mai te pū ka āhua rereke hoki are ngā tikanga. Kore ngā tikanga i mua i te mau i a koe tō kereru, ko haka hoki atu i te kāinga, ko nānui huti ai, ko haka mahi anō ngā huruhuru hei kai, hei mahi kākau, a muri atu, nā ko te tinana e toena ki a mahi ana hei kai. Te tahi atu nā te tainga mai ngā ture te Pākehā, tai ka rereke, ka whai mahi hoki i tērā taimai te pupu i te wāhi tika ki te pupu i ke kone i te korokoro tonu. Nā te aha kia kore hoki te manua tino pākarukarua i te āhua ngā kariri. Nā ka mutu nā te tainga mai te Pākehā me te pū, ngā tīmata atu ngā Māori kei mau e te Pākehā, nā ka tīmata atu rātou te tanu ngā huruhuru roto i te ngahere. Nā koe tēnā te mahi tuatai, pūhi atu, ka toi atu koe ngā rau i roto i te ngahere, kia pūranga atu ki pakohu kei muri, nā huti atu koe te manu, ka pei atu te pūranga ngā rau ki runga i ngā huruhuru ngaro atu. Kore oke ki te amuri atu i tēnā. Nā ka haka oke atu koe ki te kāinga, ko whai mahi ena koe ki te kōhua me
kohu mo te ahua te tangata ko etahi hi ana kia tino maua nā kei ngā wāhi o te rua te kau meneti pono e pēra te roa ki aroa mai. E rua te kau meneti pono te roa e kohu ana nā ko maua nā ko ka mutu i tuatu i tēnā ke mohe koe ko te tinia te manu e hihi ana, hoi ana te tini e puhi ana. Kau ke mea ana pene tahi rau ngā manu e ki tēnā koe me puhi atu koe te katoa mehe mea e toru ana ngā manu e hihi ana ki te whāngai tō whānau, hoi ana te manu e puhi ana. Pene puhi ana o e tahi atu ki te mau atu mo e tahi atu te whānau ko āhua rereke ki a wāhi tini atu i tēnā. Pēnā no mo te nui ngō ngā kai. Marana ke te wehe ngā tae tonu ki mo te hopu i te kiwi, āhua rereke ano tēnā, ko haere koe roto i te ngahere, nā ka me tō kuri, ka ki te we tō kuri kore ro, ko tūhaka rere, ko hongi te whenua, nā ka tima tātu, te raku, ka kuhu atu ki roto i te kōhao, ko nāno e raku ana, ka hopu nātu te kiwi, ka tōtō ia mai ki waho, nā ko nā koe, ko te mea tuatahi, me pēhi atu koe te whenua, panga whana atu tō kuri ki a ngaro atu, nā ka pēhi atu koe ki raro, ka hopu atu koe ngā waiwai te tuatahi, te mea te kaho ki te whana te kiwi, ko te mea tuatahi, me hopu atu koe ngā waiwai. Nā i tuatu i tēnā, ka hopu nei koe te mātenga, nā ka piupiu e koe kia huri haere, kia whachirano te kaki, te wheu te kaki, nā ko te toto ka ngaro kato ki roto i te hiako. Ia muri atu i tēnā, nā ko te tahi ngā tino taonga, ko ngā huruhuru o te kiwi, nā ka whaimahi koe ki te huti te ngā huruhuru te kiwi, engari te mea pai ki te tiakia ko ngā pāke te pepa. Kau tino pai i roto i te tini, roto i te pāke te raini, ko te wāhi pai, roto i te pepa, kia tae te horo ia muri atu ka haka hora inia kia maroke, nā kia wāte mo te mahi kākau. E nui rā tēnei, kia marako tu taku kōrero ko ngā heka rerenga iho ena ngā mātua tūpuna, kau nāku e nā kōrero. Ai, kia ora tatu. Nā reira, whātakau ngā tau o ku mahi ki te mahi tohora. E te rā wā e whakaaro au e he ate take au ke te mahi tēnei mahi. Muri tērā ka whakaaro au ngā reanga o te tohora, tēnā pē e rongoa o tērā ngārara e patu nei tō tātene rākau te kauru. Sa koe rāu tō oku mahi e nai nei ki te tuku rongoa tohora ki te rākau kauri. Sa koe rā. And I guess that's been a big part of my mahi, has been around the harvesting resources from wells. And like I said there before, I wondered after a while, why am I doing this? And then I said, kōrero au ki taku whanaunga tohe. I said, wera o te mahi a tohe, te mahi a rongoa. And I said to tohe, let's have a look at one of our kaumātua's kōrero about the hohonutanga, te tohora me te rākau kauri. One of the stories that I heard was when Tāne was making kauri tree, he put legs on one. And because while whenever he wanted to see the kauri was always where he put it. But when he wanted to look for the other one with the legs on, he had to go and look for it all the time. And so that was his whakaaro then, was to give the tohora to his bro, Tangaroa. So I said to Tohe,
I said to Toe, one of my whakapapa comes from my tupuna Mahanga. Mahanga went to England in 1804. So he was one of the first Māori to go and hariru ki te kingi o Ingarangi. So I said to Toe, let's try it. I said, one of my whakapapa is Mahanga, and Mahanga is twins. And I said, and of course one of the kōrero I say from my kaumātua was that one of those twins gets sick, the other fellow's very likely got the medicine. So I said to Toi, let's try it. Let's try some whale oil and crushed whalebone. And hara tērā nahe, I said the rest of the rongoa comes from in here. And that's whakapapa, aroha, manaki. And so that's what we're doing at the moment. We've almost completed our trials at the moment, and it's looking good. But I said to Toi, let's not make a big noise about it, like a Pākehā or a scientist. Let's just get on with it and start treating those trees. And once we've got enough of them treated, they'll speak for themselves. E koe rā oku mai. Te pātai here, about the difficulty of passing on tūpuna kōrero to the next generation is that one of the toughest tasks we had was the language had never been, i roto i ngā mahi a tauiwi māne. And so you have these kaupeka or these phases of summer that talk about te matiti kura, matiti hana, matiti mura, matiti kaiwai, matiti raurehu, matiti rau tapata, matiti rau angina. And then you have those phases of the winter, te wero i te ninihi, wero i te kōkota, wero i te whakataka pungarehu, takuru auru, takuru aio, takuru angana, or takuru angana, takuru aio. And then to pass those on to generations that grew up learning about summer, autumn, winter and spring, e tino ua. And so we've been at it, I think Rangi Mātāmu has been at it longer than us, and we've been going over 30 years just to try and get that mātauranga. It's now in our kura and now going into our kohanga reo this year, so e hari koa nei tēnei wā. I know that part of the mātauranga that our tūpuna left behind is going to survive for the next generation. So tērā te hari koa. Ngari ko te pātai te uatanga, ko te rereke o tēnā iwi, o tēnā hapu. Because as far as I can tell, the mātauranga mai roto hokianga comes just from somewhere around Ahipara, down to north of the Kaipara Harbour, tērā te takiwa. Anywhere else, ko rereke. And I think that's the difficulty, te raru o te haka rauora, i ngā kōrero, ngā mātua tūpuna, ko te rereke o tēnā rohe, tēnā hapu, tēnā iwi. So along with, in this world, mātauranga has this amorphous, homogeneous concept in many places, whereas what you're talking about was mātauranga being very place-based. So as long with our reo, and so my context, tipu au he Pākehā, mena ka koro mai koe ki ai mo te ao Māori, ka rea te matu mōhi o i te ao Māori, ko akono katoa te ea. So what are some of the other things you've observed or experienced in trying to retain our practices i roto i te ao hurihuri nei? I think one of the te mea nui kia mātou is actually getting our people to believe. And so one of the things we do, they say, you know that pohutukawa tree outside your whare is going to flower on the 5th of December, 5:30 in the morning. And then they go out and go, ooh. But, hoki raraki vera mātou. But those are some of the things that we do. So we say, I think this year the whitebait's going to run on the 24th of August, about 7:30 in the morning. But don't tell anyone, eh?
Yeah, one of the recent ropa that we've set up is called Taho Matua. And mahi of Taho Matua is to maintain and protect the cultural and spiritual integrity of Mātauranga Māori. So where that came from is that Pākehā are slowly tāhaing our Mātauranga. They're stealing little bits at a time. And, and so what we looked at was science and Mātauranga. Don't miki them up together. They are hohaere, but don't mix them together. Why we say that is because we believe that Mātauranga can help science, but we can't think of anything that science can help Mātauranga with. So that's what that is about. And of course, one of our concerns is that we do have Māori scientists as well. And a lot of them, horikau rātu mōhi o tō tāti reo me ona tikanga. And so they're likely to try and mix it in with their science. So koe rā, tā mā tēnei whakaaro tēnei wā, te tiaki nei tō tā tēnei Mātauranga o tō tātu mātua tūpuna. So kia kaha tātu. I think that if Pākehā ever got our Mātauranga, they wouldn't need to talk to us again. Ia ko te tahi atu ngā tikanga ia koina mātou ia mātou te mauriki ana nā kau e maumau. Ātia ha koe ana e āhua tonu ki ngā kōrero e pā atu ana te kereru nā e kaingana te kato te manu e kaingana. Ko ngā whēkau, ko te ate, ko ngā whēua hea ka mahi ana, ko te kamutu i tuatu tēnā, ko ngā huruhuru e mahi ana. E māraka nau ia mātou e tamariki ana, ki te tūraki rākau ngā mātua, tīmā tātou, ko tūraki na te rākau, hei tapahi e mahi wahia. Nā ka tahuri atu rātou ki te pākarukaru i te tumutumu e mahuatu ana. Tuatu tēnā heke i uki ngā pūtake, horehe me maumau. O roto i ngā te wahi. Tai atu tēnā ki te patu kau, ko tihore te kau, ko hakamahi te hiako, hei mahi hea, hei mahi praire, hei mahi whitiki, wēnā mea katoa. Nā ko te mātenga e kaingana, ko ngā atia tai atu ki ngā waiwai, ki ngā maikokua te kau, wēnā mea katoa e tangohi ana. Ko ngā waiwai katoa e kaingana, haraki te mea, ko te mātenga kaingana, ko ngā kanuhi, ko ka hore wāhi maumau i te āhua ngā mahi te ngā mātua tūpuna. Kau e maumau, ia ha, nā, ko atia tai atu ki ngā mahoitanga roto i te puku, roto i te whēkau, wēnā tanu ana ki roto i te kāri, roto i te mahinga, hei whakamōmona i te one, hei hakatōkai, wēnā mea katoa e mahi ane ngā mātua tūpuna, kau e maumau. Inuira. Te tahi o ngā kōrero, how we line those dates up for those who are horekau i te mōhio, our tūpuna line the planets and all those heavenly bodies up, and so why we know those pohutukawa are going to flower, I think it's the 2nd of December. It's when Rehua, that star Rehua rises in the face of the sun. It triggers the flowering of the pohutukawa and the rata. And so if you got an app, they can tell you when Rehua will be rising in the face of the sun, and you watch your pohutukawa. If your pohutukawa is already flowered, it's probably from the Kermadix, and it's not from there. But the old pohutukawa will flower, I think it's 2nd of December, 5:30 in the morning. Any other time, it's not from here. I'm honoured to be sitting up here with these two gentlemen. This fellow here, years ago when we were talking about possums, Parata na kōrero, when the kereru becomes a nuisance and the possum is an endangered species,
well, then we've gotten somewhere. That's Kevin. Rereata reminded us that don't forget about maramataka, don't forget about those sorts of things, so that we're getting our timing right as Māori. Ka pai. Something else to think on just before I do a pānui is that in the context of how we live now, where we're all over the place, our waka iwi hapu structures have been undermined, even marae structures have been undermined with te ao hurihiri. So some thoughts that you may have as to how we can retain that knowledge. In some ways there is an observation that there's some broadly accepted principles as it relates to mātauranga, but there's also hapu or marae specific stuff. I'll come to you on that. And I know that, you know, when it comes, by the way, in terms of our responsibility as kaitiaki, one of the questions that we always get asked as practitioners is if we're bringing in something to impact and introduce species, what is our obligation to the mana whenua where that species belongs in terms of anything we do. So that's another richer conversation we can have. Here anō, wanting to ensure that how we can pass those knowledges and practices to future generations. Before I come back to you, I know we will have time for questions, so just remember, this is a question, isn't it? Okay, ka pai. So we will have time for questions, and another thing too is after afternoon tea there is a pout exchange ceremony. Those of you that have brought pouts to exchange with our whānau from Te Whenua Moemoeā, where's Rawari? At the back there he's holding both hands up, handsome looking fella. Yeah. And just take them to Rawari. If you haven't got them with you but intend to bring them for tomorrow or that, also go and talk to Rawari so that your koha can be acknowledged. Okay, te pai? So, back to that question. Me pēhea rā te pupuri te mātauranga I roto te ao huri nei, ko ona pikinga, ko ona hekenga. O mōkua ke me huri ki roto I ngā kohanga reo, ngā tātou kura, I te taitoke rau, te katoa o ngā kura reo, e ako ana I nei mātauranga tuku iho. Mōkua ke me pērā ke ka mautonu I roto I wā tātou nei kura reo, roto wā tātou nei kura taiao, wera momo akoranga. Mā reira ka e puri tiana mā ra roto atu I te mahi. Me mahi ai ngā wā katoa, ka u ka mau. Te tahi ngā wāhi ki te whakawhānui atu ngā tikanga, ngā hakarera ngau, ngā mātua, I roto I ngā Wānanga. Mō renau ati tō tō mātou whānau, take koe tēnā te tahi o rātou pātai ki au o tataake nei. Hi ana ke Wānanga tia, ke moe rātou koe ki te tai ki te wā, e tai ana te patu I te kiwi, patu I te kereru. E tai kaunu ki e tai ana ko kore ke tangatai mōhe me pēa te mahi wena mahi na koe I te tai ngā Wānanga, ko pērā kau, ko tike te kore I ngā whakarere ngā iho o ngā mātua, ka ut mai e te mea tuna koe nā whakaaro. Ke atia he koe tēnā te tai ngā tikanga me hakaputa atu ki roto I ngā Wānanga a tō whānau. Maranau e tai ngā tikanga nei me āta rapu koe kei a wai ko wai te tahi ngā uri e tika ana ki te tuku atu ngā kōrono. Kau ke mea ana me kōro e tai kōro, kau ke tika ana ke kōro tiki te katoe. Pai ke puana me tuku atu, me rapu koe ko wai te mea tō tika o ngā uri ki te tuku atu e nā kōrero, me mea kōrero tapu, me mea kōrero whakapapa, me mea kōrero kōmuhu, kōrero huna raini o ena mea katoa me āta rapu ko wai te mea tika ki te pupuri o ena whakaaro.
Ai koe rā ku whakaaro kia kaha tāte ki te whakapiri atu ki ngā whakaaro tō tātu mātua tūpuna. And I guess that's what we're dealing with, really, because there's so many conflicts to it today in this world, in the Pākehā world. Not only that, even listening to some of the kōrero there today, what is going through my mind is while they might be talking about what a good person might do, I know that behind every bloody good person out in the environment there's at least 3 bad buggers following them around. And they don't care. They don't care. Where are? Kia kaha tātou. One of the tahi o ngā mahi anei awa tātou nei mātua, they used to have, I don't like putting people as kaitiaki, but they were sort of like that because we wouldn't go into the ngahere unless ka whakae mai ngā mātua nei. Ko rātou ngā mea tiro ana i te ngahere, me pai ana, me ka hore pai ana. Ka mea mai rātou i te tahi tau mahara pai au, ki hei whakaitia, tahi tau, urua tau. It was nearly 4 years before they agreed to allow us back into the ngahere. And thinking back on it now, it was the time when we had that that Possum started invading the north. I rereke te ahua o tātou ngahere o te kāinga. But we had rōpū that looked after that. And kōrero awa mātua nei mātua, we need people in those ngahere all the time. It's not like the mahi ngāna e dok mai e nei rā, au kati heana ngā whānau mai te ngahere, but we have to go back and teach our people how me pehea te haere ki roto i te ngahere, pehea te āta noho, te āta tiro, te āta whakarongo ki te aue, ngā tangi, ngā mea hari kua rā roto i te ngahere. Ngari tēnei wā hore kau e mea tino hari kua nai roto i wā mātou nei ngahere, hei katakata mā tātou, he pauri katoa te ngahere roto i a mātou. Pa te rā te whakaaro, kia noho ngiana o e rā whānau, hei tiaki tēnā ngahere. Pera me ngā kaitiaki o tāua mātou nei moana, so we never went to get any kai moana without going to visit those whānau. No rātou ke te marātou tohu mai. Pera no te ngahere, ka haere mai ngā tāngata me haere ke mai ki mārā roto atu i ngā aro o te whānau, he āta kōrero ki ngā kaitiaki o te ngahere. Ka pai. What Matua Hori said about as you're getting your questions ready, we've got time for about 2, maybe 3 questions about a good person, and I'm reminded of something somebody once told me, that behind every good man is a very surprised woman. Any questions, whānau? Pātai tā tētahi? Ka pai? Yep, where's our roving mic? We've got... I remember hearing this story from Tuiteka. He said, one day I went to the butcher and I said to the butcher, I want $2 worth of meat. And the butcher gave me a picture of a tiro. On a more serious note, we have a question. It's a nice segue for me, Matua. That's one of my krauas, Tuiteka. Tuatahi, ka tika me mihi kia koutou nā ranatira e noho mai nei. E homai ana e nei mātaurana kia tātou. Nō reira, ka tika me mihi. Taku pātai, I puta nā kōrero, ko nā whaina kia whakaako i nā tamariki, hiroto i nā kura, kia pai ai te tuku i nā mātaurana. I rono au i nā kōrero mo te kereru. Tino taona te kereru kia mātou o tūhoi, hiroto o te uruwera. Engari, kai te tino whakamā o mātou kraua ki te āta kōrero au, me pēnei. Kene pia ka he inoi kia piki mai ki te nota pia kia rono, kia ako, ārina me pēhea. So, āhua, he pātai.
Might be a hard question, eh? I used to be the tono for my uncles when I was young. One of my uncles, they weren't even 20 years old when they come back from the war. And they say, right, boy, grab your bag, we're off. And you're not allowed to say where we're going. You just grab your bag. And that used to be my job. My job was walking in the bush, and the uncles and they'd be on the side of the hill shooting kereru. And of course, once you hear that shot, the next thing you can expect to hear from your uncle is, "Catch him, boy." And of course, you had to pluck it, and you never left any feathers in that in view of the other birds, and those sorts of things. So that was kind of like a tikanga for those kaumātua. One of the tahi o ngā tikanga, the old people taught us to always take the tame, ne? And you can recognize the tame because it usually always sits higher than the uwha. But then sometimes you get both of them on the same branch. So either you toss up leaving them alone or trying to figure it out another way. But tērā tarātou nei mahi, he mea ako hei tiaki, hei mahi me ngā tame waiho ngā uwha. And we always try to practice that rote wā mātou nei mahi, ngā tauki muri. Oh, ai, ia waiho ngā pipi, ngā mea nohi nohi. Kei te pai tātou? Rereata, we were talking about pigeons, not turkeys. Yeah, well, turkeys and peacocks are the next ones up home on the menu. I've asked the master chef down there if he's got a good menu for wild turkey and peacocks. Hey, taia mate te hoki ki te patu wera kirehe, kore take ne. Kia ora rā tātou te rangatira e noho tūru nei. A te whakaoke atu taku kōrero ki tērā i kōrero hia mō ke tunu kai wā tātou taona. E ko tā te kereru, ka tunu atu tērā mani i mua te ahi, tuatahi, tuarua i roto i te umu pai kereru. Ke kore rai tūkino hia te mana o tēnā manu o tētahi atu kai. E rahi wā tātou manu o te ngahere, he rahi. E ko te ronoa e tunuhia e koe mō tērā manu, mō tērā manu, he rereke. Karakau i ori te. Ko te mana hoki o e rātua tau tauna, haere tonu atu ki te atua o te tigana o tērā manu. Ko te whakapapa o rātau e hohonuki. Engari, ka tie au ki te whakahoki atu te mihi ki wā tātou manuhiri haramai tawhiti, ki te tuku wā tātou parātou kōrero mo te paihamu, He tino kararehe tūkino tērā ki āhau, e tūkino hia wā tātou whenua, wā tātou rākau, he kararehe tino kia kore tēnā kararehe, kia noho mai ki nei wanenu i a tātou. Nā tēnā mea ki te kaina hia wā tātou rākau, te kaina hia wā tātou kai katoa, nā manu, nā heke, nā i kōrero hia i kōtoi te ata nei. Engari, kia tū ai rātau ki te whakamārama, te hōhunutana o tēnā kararehe, e tino tauna taputapu no tā wāhi. Ka tahi no māta karono ki tērā kōrero, ki wērātu kōrero ā tā hua nei. Pēnā nei wā tātou manu, ko te kiwi, ko te kereru, te pūkako. A rātau mā, e tauna no era o tātou tauna mō tātou tiwi Māori. Miharo. Kua ki te au te rātaha o nā kōrero, ko whakamārama hia mai. He tauna ke te paihamu, mo te mahi kākahu, mo te mahi moina, mo tērā, mo te moa, mahi tauna, mo te rangatira. Ka tahi ono ka whakaroni au e nā kōrero. Miharo. Nā kua rereke tāku āhuatana
mo te kōrero, mo te paihamu, nā ia nei. Ko hau me Rereata nā mei noho i raro rara, ki te whakarono, ki te kite, kua he ke tātou i nā kōrero a te Pākehā, i here mai we nā kararehe ki konei, ki te tipu ake, hai mahi kākahu, hai mahi pūtea, and to satisfy those Muppets called hunters from afar, to bring those animals here that don't belong here. I'm just so glad they didn't bring those slithery things and those other things with teeth. Looking at the shoe industry. Nā, wai maria rā tātou. And I will fight to keep those fellas in Aussie. Kia kore rai tai mai rā te ki konei. It's bad enough with our own lizards here in Parliament. Yeah. He kōrero anō te. Pa ko te mea nui, ko tāku mihi atu, kia rātou te hau kaina o poe hākena, miharo. Ko hau te Māori nei, ka okihia i tā rātou pānui kia tātou. Kia tukunātu wā tātou kiri, paihamu kia rātou. Being a chef, I will engineer a way of highlighting Kiwi burgers, wallaby burgers, but the snakes you can keep over there, the crocodiles you can keep over there, but we will humble you in the most special support we can by sending you the bones, the residue from your meat we'll have. But to find a residence of uniting our rongoa here with your rongoa over here. We have 60,000 acres of blue gum that you can have back if you want it in Rereata. With them, I'm just glad you didn't bring the koala bear over as well. But hoi anō, we nā tāku kia kōt. But will you rangatira up there? Where to from here? Koe nā te pātai. Ka haere pē atu ai tātou, mai te ao o nā nei, ki te ao hou, mō tā tātou kaupapa anei pānuitia. Kia ora tātou. Tēnā rā koe te rangatira mō e nā kōrero a tāhua. Hia ke nau mō tāku kōrero whakamutunga, ko taua kōrero ko puta atu i a koe me kautana ki ngā iwi moe i tai mai tā wāhi. Me wā rātou mātauranga i whāngai a mai ki wangani a tātou katoa i te rānei. Nei rā te hari me te ka miharo ki te ātāhua ki tā rātou hakatakoto me te mea hoki e uana ki tēnā tikanga kau e maumau. Nei te mea ko rātou hoki ki te kaunau te ātāhua hoki o rātou kākahu ngā korowai i mahi e nei rātou ki te hia ko te paihamu, nā tino haka miharo, nā reira nei rā te taitoko i o kōrero. O anga i te mea te ka ātāhua ki o kōrero, māmahu ke atu māku i te tautoko kia tae te mea, nā koe nā whai kōrero i puta mai a koe. Nā reira he nui rā tēnī māku ki ora tātou. Kā te tautoko aka ana rā i ngā mihi, o kia koutu rā mai te whenua moe a. It certainly changed my mind about the possum. So thank you for your kōrero. Our job now is you talked about pelts. Now we're going to look at how we can do possum burgers now with Master Chef down there. But thank you for your kōrero. Ngā mihi nui. It actually has changed our minds about storing that paihamu, that possum. So tēnā koutou. Kōrero whakamutunga tātītei. Ko, kei te pai. Nei ka mihi atu kia koutou kei te taumata. Mai tētahi o a koutou nā pononga. I te mea kuako nā au me pēhe te tūhei Kaitiaki i roto te au hurihuri nei nā koutou. No reira nei ka mihi atu. O mai anō te pakipaki kei te whānau. O mai anō te pakipaki.